For the last 3 years, he has been ranked as the best dairy goat farmer in Nairobi International Trade Fair, or if you like, Nairobi ASK show. I'm talking about Robert Macharia. Now, from the showground to Mwihoko, where he's practicing dairy goat farming. And we want to understand just what does it take to be the best. Welcome to the program. My name is Elijah Mwangi. First things first, let's have our food for thought. Research has shown that in Kenya, the population of dairy goats is about 200,000, and 80% of these are reared in the Mount Kenya region. The demand for dairy goat's milk is increasing because of its medicinal and nutritional status, as well as the special interest in goat milk products like yogurt and cheese. Goat milk is known for immune stimulation, growth promotion, and disease prevention in human beings. Compared to standard cow milk, goat milk has more protein per serving and it's more digestible, meaning your body can use it more easily. In Kenya, the common dairy goat breeds reared include Sanin, Toggenburg, and Alpines and their crosses. But according to National Farmers Information Service, Sanin breed is the milk queen in the goat world. Robert Macharia's dairy goat farm in Mwihoko, Githurai, Kiambu County may pass for any other ordinary home, but a visit to this farm tells a completely different tale. What started off as a part-time activity for Robert Macharia has now turned into his major source of livelihood. Mimi nilianza ukulima huu wangu wa mbuzi kwa njia ambayo ni ya kimaajabu sana. Kwa maana mimi nikianza hii ukulima sikuwa natarajia siku moja nitakuwa mkulima wa mbuzi. Lakini ilikuwa ni mambo tu ya Mungu kulingana na venye alikuwa ameipanga. Kwa maana mimi nimekuwa nikiajiriwa na nimekuwa nikifanya kazi miaka mingi, lakini ikafika siku moja nikakuwa kazi imeisha na niko na familia, na wakati nimekuwa na familia ikakuwa shughuli kubwa sana ni kushughulikia jamii yangu. So ikani gharimu ya kuwa natumia pesa mingi sana kununua maziwa ya watoto. So ndivyo nikaonelea ni vizuri nianze tu na mbuzi wawili ambao wangewezesha familia yangu kupata tu maziwa ya kukunywa. Hapo ndio Mwihoko Dairy Goat ilianzia, ila sikuwa nafikiria itakuwa kubwa hivi. Ambapo tunaongea ilikuwa ni mwaka wa 2011. Ndio nilihamia hapa Mwihoko na nikaanzia hii ukulima ya mbuzi kwa hali tu ya kukua nataka familia yangu ipate maziwa. Baadaye ikakuja kugeuka na kukua a big farm like this one you can see, ambayo niliita Mwihoko Dairy Goat Farm. From a humble beginning, Macharia's agribusiness venture has grown in leaps and bounds thanks to the nutritional value of the dairy product, which is sought by many, especially those under medication who take it to improve their health. Kulingana na hii ukulima wangu, mambo mingi yale nitakueleza hapa sio yale nimeenda kusoma. Mambo mingi yale nitakueleza hapa ni yale mimi mwenyewe nimefanya practically. Na nikakuja kurealize hivyo ndivyo inastahili. Mimi hapa kwangu na factor in niko na mbuzi 78. 78. Kwanza naangalia wote wanakula nini. Either anatoa kitu ama atoi. Kwa maana kuna mbuzi kama zile, kuna watoto wadogo hawakamuliwi. Kuna wale wako na mimba hawakamuliwi. Kwa hivyo unapata ya kwamba wale wanakamuliwa ndio wanaleta pesa hapa kila siku. Kwa hivyo hiyo pesa yenye wanaleta atuchukulia ya kwamba wao tu ndio wanakula. Tunachukua hesabu ya famu mzima. Na nikiangalia kama mimi sasa after kukamua lita 60 kwa siku, naangalia lita moja ni shilingi 200. Shilingi 200 hiyo ni 12,000 kwa siku.
12,000 kwa siku, mimi natoa nusu ya hiyo pesa. Tunagawanyana na hawa mbuzi. Kugawanyana nao ni kusema nini? Ni kumaanisha hawa mbuzi wote wanakula shilingi 6,000 kila siku. Kwa 6,000 hiyo ni kumaanisha hata mfanyikazi yule yako hapa, hata bili ya stima, hata maji nimeiweka pale. Lakini unapata ya kwamba kuna other costs mkulima pia anafaa kuangalia, vitu kama infrastructure. Ukitaka kukua na mbuzi mzuri, kuna mambo manne lazima uyazingatie kwa ukaribu sana na uyaangalie vizuri sana. Otherwise ukianguka hiyo mambo manne, utapata ya kwamba hautafaulu katika ukulima wako. Jambo la kwanza ni kuhusu aina ya mbuzi. Kuna watu wengi sana hawajui kuna the real breed ya maziwa. Ile breed ya maziwa inapatikana hapa Kenya, kuna breed 3 za maziwa. Breed ya kwanza ni ile mbuzi tunaita Toggenburg. Toggenburg mimi hapa mwenyewe sina, lakini ni mbuzi ya maziwa. Aina ya pili ya mbuzi utapata kuna huyu mbuzi anaitwa Sanen. Sanen pia ni mbuzi wa maziwa. Ukipekua hapa kwa mbuzi wangu utaona kuna mbuzi nyeupe. Huyo ndio Sanen. Then kuna mbuzi wa tatu ambaye anaitwa ni Alpine. Alpine naye ni mbuzi wa maziwa. Kama mimi mkulima wa mbuzi za maziwa, mimi nimespecialize na Alpines. Kwa maana kwa hii ukulima lazima uchague ile breed utakuwa nayo. Otherwise huwezi weka breed zote, sitafika mahali zikuchanganye. Kwa sababu zinataka kuzaa. So mimi nimespecialize na mbuzi ambaye anaitwa Alpine. Na kwa Alpine kuna breed 3 za Alpine. Kuna German Alpine, kuna British Alpine na kuna French Alpine. Mimi zote 3 Alpines niko nazo. Kutoka hapo ukishafaulu maneno ya breed, unahitaji kujua maneno ya malisho. Watu wengi sana wanaenda wananunua mbuzi. Ndio mbuzi ni mbuzi wa maziwa, lakini ule mbuzi unapata baadaye atoi maziwa. Kwa maana gani? Mimi kama mkulima nafunza wakulima wenzangu ama watazamaji ya kwamba unahitaji kushughulikia malisho bora. Watu wengi kama wakulima hawajui malisho bora ni nini. A good feeding is whereby you don't feed in terms of quantity, you feed in terms of quality. Na ndio maana ukikuja kama hapa kwangu, kitu ya kwanza tunapea hawa mbuzi ni a very well balanced diet. Hii well balanced diet tunatumia kitu ambayo tunaita carbohydrate then proteins in their main menu. So unapata sisi tunalisha na nyasi ambayo tunaita ni boma rodis. Boma rodis is a source of carbohydrates. But rusan kama hii unaona hapa nayo ni protein. Kwa hivyo saa zile hawa mbuzi wanakuranga kwanza a very well balanced diet ambayo ni carbohydrates na protein. Na ndio boma rodis na rusan. So unapata hapo tumefaulu. Bado tukiwa hapo kwa malisho tunaangalia kitu tunaita supplement. Supplement and the minerals. Hiyo ni kitu ingine ya muhimu sana. Unapata ndio maana tunatumia unga kama hii ambayo tunaita kwa kimombo dairy meal. Dairy meal kwetu hapa kama farming ndio tunaita supplement. Supplement inafaa kukuliwa na huyu mbuzi akiwa kwanza amekula a well balanced diet. Then unamsupplement, then ndio anaweza kukupea maziwa. Kitu ingine wakulima wajui maneno ya feeding ni kuwa what you feed your animal constitute 60% of the production. Kwa hivyo hii mbuzi usipoilisha vizuri itapoteza 60 kwa 100 kwa ile mapato itakupea. So ni muhimu sana uhakikishe ya kwamba umelisha huyu mbuzi vizuri. Ya tatu ni about the housing. Housing ukiangalia venye tumejengea mbuzi wetu, housing inawapatianga kitu tunaita comfort. Comfort kwa huyu mbuzi inamsaidia kwa maana yeye akikula tu anahitaji kulala na apumzike. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili about the housing linasaidia hawa mbuzi kusaidia kuwazuia magonjwa.
kwa maana magonjwa mingi ambayo inakuja kwa hawa mbuzi huwa inatokana na uchafu. Kwa hivyo huyu mbuzi ukiangalia venye tumewajengea wako mahali pako juu. Nyumba ya mbuzi inafaa kuwa futi 2 kutoka kwa ardhi. So hawa mbuzi unaona venye tumewajengea juu ndio tuweze kuseparate uchafu yao, mkojo yao na mahali wanakaa. Kwa maana sisi tunalisha hawa mbuzi na njia ambayo tunaita ni urban farming. And in urban farming is whereby we have a very small space. In this small space is whereby, like now my plot is measuring only 40 feet by 60 feet. Plot ya 40 by 60 na inatoshea mbuzi hawa wote, unaona ni lazima ikuwe imepangwa vizuri. Na watu wengi wakikuja hapo wanafikirianga a farm lazima ikuwe kubwa. Hii farm yetu sasa ndio tunaita urban farming. Then urban farming unaweka hawa mbuzi kwa njia ambayo tunaita zero grazing. Kwa hivyo ni kumaanisha huyu mbuzi anakaa hapo, anakulia hapo na analala hapo. From Masharia's story, it appears that dairy goat farming is emerging as a high return option for Kenyan small-scale farmers. However, like many agribusiness ventures, innovative ways of doing value addition remains a challenge. From his experience, Macharia speaks about key areas that are a must check for a prospective dairy goat farmer. Maugonjwa yale mimi wanga naambia mkulima ni maugonjwa 4. Ugonjwa ya kwanza ni ugonjwa tunaita ya kudairia. Hiyo ni ugonjwa inauanga mbuzi na masaa 24. Within 24 hours mbuzi akianza kuhala anaweza kuwa amekufa. So diarrhea. Na diarrhea nayo tunaangalianga inaletwa na nini? Diarrhea sana sana inaletwa na ile kitu mbuzi anakula. Ukiangalia kwa mfano, ndio maana mimi nilichukulia ukulima wangu kulisha mbuzi wangu na majani ambayo imekauka. Kwa sababu majani ambayo imekauka haina bacteria. But nikienda kwa mkulima ambaye labda akona shamba na akona mahali anaweza kata majani yake, na mualifu asitumie ile method tunaita cutted feed method. Cutted feed method ni ile unaenda kwa shamba, unakata na unakuja unalisha. Kata majani yako leo, lisha nayo mbuzi wako kesho. Hiyo itakusaidia sana kuepuka na ugonjwa ya diarrhea. Ugonjwa ya pili ni ugonjwa ambao tunaita mastitis. Akikaa mahali chafu, huyo mbuzi atapata ugonjwa ya mastitis. Na ndio maana na sisi tumejengea mbuzi wetu vizuri sana. Ukiangalia kama saizi wengi wao wamelala. Ukiangalia mahali wamelala ni mahali safi. Kwa hivyo ugonjwa ya mastitis tunamalizana nayo. Ugonjwa ya tatu ambao ni very broad, ni ugonjwa yani kubwa sana. Nikijaribu kuieleza kwa ufupi, ni ugonjwa ambao tunaita respiratory. Respiratory, most of the respiratory diseases, they are also airborne diseases. And when they are airborne diseases, that means hata kama umeangalia kona zote, ugonjwa hiyo inaweza kuja pia na upepo. Uzuri ya maugonjwa ya respiratory, kuna vaccine, especially ya ugonjwa tunaita CCPP. Iko na vaccine. So kama mbuzi wangu mimi huanga nawapatia vaccine every once per year. Ugonjwa ya mwisho ni ugonjwa ambao tunaita pink eye, ugonjwa ya macho. Ugonjwa ya macho ni ugonjwa ambayo inaletwa na inzi. Inzi wakati kwa mfano imetembea huko nje, imeguza mnyama fulani akiwa na hiyo ugonjwa, then hiyo inzi ikuja kwa farm yangu, unapata mbuzi wangu wanapata hiyo pink eye. Pink eye nayo dawa iko. Unamweka tu kwa macho, ukiona kama analia, na hiyo ugonjwa mnamalizana. Hizo ugonjwa 4 ndio nimeona sana kwa mbuzi. Quite an inspiring story from Robert Macharia, who is milking cash, so to speak, from his dairy goats here in Mwehoko. After the break, time to speak to our expert on the best management practices in dairy goat farming.
Wanasema wasemao kuwa elimu ni bahari haiishi kwa kuchotwa. Wakati mwingi natangamana na wanafunzi madarasani, sio kama mwalimu bali kama nahodha kwenye kipindi cha tasnia ya elimu. Na iwapo utanikosa madarasani, basi utanipata nyanjani nikisaka habari zenye usawa, ufasaha na ukweli. Na iwapo utanikosa nyanjani, bila shaka utanipata studioni hapa nikisoma habari na kuendesha mijadala mikomavu. Mimi ni Andrin Kilemi, mpenzi wa lugha ya Kiswahili na elimu kwa jumla. They say money makes the world go round. So let's slow things down a bit. Put things in perspective. From the markets to the streets to the stocks, we make the complex comprehensible. Join me, Hibak Said, on TV47 Business News for market insights like never before. What's making the headlines? What does it mean to you? How does it affect you? We answer all these questions every Sunday for half an hour on To The Point Show. Hey, I'm Grace Kuriakanja, and a lot has happened this week. Let's dive into it. Our expert in this episode is Hosea Mugera, the manager at Lishe Demo Farm in Kikuyu, whose mandate is to empower people on the consumption of healthy foods. Lishe Demo Farm provides skills-based training on innovative and sustainable approaches to agribusiness and knowledge on ecologically sustainable methods of improving productivity, particularly in limited spaces for decent employment across the value chains. Mugera shares key insights in dairy goat farming. Basically, when you want to start dairy goat farming, you must have to know why you want to have the dairy goat. So if you want a commercial farm, you must identify which dairy goat many of the farmers are looking for, so that you are able to breed to meet their demand of the breed that they know. And basically in Kenya, if you have the Alpine and if you have the Toggenburg, most of the farmers are looking for that. Number two question, if you are doing it for domestic purpose, you must look for the characteristic of the goat that you want. For example, if there are people who cannot take goat milk and they say that it smells, it has some odor. So if you want for drinking and for your family, then it's good to choose the Alpine, because the milk is plenty, but it has no odor. When you make tea or you are taking it fresh, nobody will be able to know that the milk is from the goats. Number three, you must also check your climate conditions. What are the climate situation in your area? And as I had said, that there are goats that will survive in most of the region. There are some who will survive in very hot conditions, and some will do very well in cold. And therefore, you may choose depending with your location. So these are the three most important factors to consider before starting the goats rearing. And the final, which is general for any, is do you have the feeds? And you have some very little time, because it requires very little time if you organize your food systems very well. As a farmers, we always say that milk is not from the animal. You put milk in the animal. The animal has the potential to give you as much milk as you are able to put, meaning your feeding will determine whether you get good milk or not. Number two, you need to know the characteristic of the animal that you get an animal that has a good lineage. Okay? So
Production will be determined by the lineage, and number 2, the feeding. So if you get the 2 combination right, then I would say, for the example, the upine that we have been keeping, it will give you an average of 2 liters. If it's a very good one, 3 liters. Some people get 4, but those are occasional cases. But if you go for the perfect breeding, you may get 3 and 4. For what you get from the ordinary farmers is 2 liters to 3 liters. And then the feeding must be right. And it's very easy, the feeding. Give its food equivalent to 4 kgs of roughage. Ensure there is good water, and ensure a balanced diet. And you are good to go with your goat. When it gives birth, it's always recommended don't milk immediately. Allow it 4 days for the kid to get the first milk, which is very nutritious, helps to build the immunity of the goat. Then after 4 days, then you'll judge from the production whether you can start milking once a day, or you can leave the whole milk to be finished. In case it has twins, it's always good to allow it until the young ones are well fed, is when you get the surplus. And you can allow them to continue feeding up to 2 months if they are twins, and then you can milk once. So you'll be getting an average of 2 liters to 3 liters for most of the farmers. If you have the 4-liter goat and 3-liter goat, it's always good to milk twice a day. You milk in the morning and in the evening. The system of the goats is that if you milk twice, the system will allow it to be producing milk much faster. If you milk once, as some of the farmers do, then the milk system of the goat will always work with the 24 hours instead of 12 hours. So our recommendation is when it has the young ones before 3 months, always milk once. And then after 3 months, then milk twice. Basically, in dairy goats, one of the biggest challenges is bloating, and that is caused by the kind of feeds that you are giving. And therefore, for bloating, basically, they are organic products that you can be able to give them. And when you come for the training, we are able to give you those products that when you go to start your farming, you are able to start with them. And they are also the traditional methods of controlling bloating. The second problem that affects most of the farmers is a deficiency of nutrients. Therefore, you find your goat has fallen or is becoming weak. Before it gives birth, it is unable to stand, or it has been eating very well, and you wake up one morning, is not eating. Sometimes you find the neck is on one side, and all those are signs of deficiency. And the biggest problem or nutrition deficiency of the animals is calcium. Like the dairy goats you are milking every day, you are removing calcium from them. So, and you are removing the proteins, which is the milk. So the most important, understand the macronutrients required by the dairy goats and the micronutrients required by the goats, so that when you are feeding, you are able to give them. And then the diseases will be catered for because the immune will have grown in the animal. One big secret of being in business in dairy goat is networking. Make sure that you are in a network of other dairy goat farmers, so that when you produce your 2 liters of milk, you don't have to look for market. You can combine all of you and put the milk together, sell to one client. So number one is to have a network. Why should you have a network? When you want to sell, if you have only 1 goat or 2 goats, you may struggle to find a buyer. But when you are in the network, they always send a message, I need a goat, or I need a he-goat for mating my goats. So your life will be very easy. Number 3, if you have a problem, you can easily share it in the group. And then you'll get feedback, whether you need a vet or you need somebody knows the solution. So secret number 1 is to be in a network. Secret number 2, learn the basics of dairy goat farming. About the feeding, about the diseases that are common, about the management of the kids when they are born.
because most of the farmers, they lose the young ones. And they lose them because of lacking basic knowledge. For example, hygiene. If a is born and is not sucking, what should I do? Another big and common problem, bloating. If I find my goat is bloating, what should I do? Or where should I start? Okay? Most of the people panic. They give soap, they give all traditional things. By the end, they lose their goats. But when you are you have the basics knowledge, then you are able to save a lot of costs and risk when you are doing that. So basically, get into a network. Number 2, learn the basics of dairy goat management. And that is very easy because if you come to Lishe, it's only one day. We can give you a dairy goat training basics in one day. And therefore, you avoid all the risks that would follow if you do not have this knowledge. I do hope that you've learned one or two things as far as